A wannan bidiyo za mu yi bayani akan yadda za ka buɗe wato shafinka, yadda za ka samu jama'a, yadda kuma zai zamto ya bunƙasa ya sanu a ko'ina. Kana so ka zama content creator, kana so ka dinga yin videos a kafafen sada zumunta, ko kuma kana so ma ka zama YouTuber ne, kana so ne ka dinga samun kuɗi da content creation a wato social media ko kuma a digital platform kamar YouTube. Amma ka rasa wani abu za ka dinga yi, me za ka dinga yi ma wanda in kuma kai wannan abin zai sanya mutane su dinga jin daɗin content ɗin naka, mutane su dinga zuwa suna kallo, ka dinga samun views, ka dinga samun engagement. Idan za ka define ɗin brand ɗinka, me ya kamata kai? Na farko shine ka bayyana ma jama'a da duniya me matsayarka, me ka tsaya a kai, kuma me kake so ka faɗa wa duniya wanda ba su sani ba, ko kuma wani salo da kake so za ka dinga gabatar da wasu bayanai da ilimin wanda mutane ba su taɓa ganin irin shi ba, kuma ba su saba ganin irin wannan salo ba. Dole ne sai ka zo da abin da ya bambanta ka da sauran mutane wanda watakila suke irin waɗannan abubuwa da kake so za ka dinga yi a kafar sada zumunta. Saboda haka, na farko akwai buƙatar ka zauna ka yi nazari ka ga kai a karan kanka menene abin da ka fi so, kuma menene abin da idan kana yi kana jin daɗi, ma'ana wani ɓangare ne, wani topic ne, wani area ne of expertise wanda kai kake sansa, kuma idan kana research akan waɗannan ɓangarorin baka gajiya kana so. Is it education ne, technology ne, business ne, ko menene, ko faɗakarwa ne, ko wa'azi ne, ko menene? Inspirational speaker kake so ka zama, ko kuma kai spoken word artist ne, ko me kake so? Wato duk abin da ya zama kana da passion akai, kana jin daɗin yinsa, to sai ka duba gani, in ka gano shi sai ka rubuta, sai ka ajiye. Wannan ka cika ka'ida ta farko kenan. Na biyu akwai kuma skills and expertise ɗinka. Kai karan kanka za ka duba ga wani ɓangare ne ka fi ƙwarewa, wani irin aiki ne ka fi ƙwarewa akai wanda kake da ilimi da sani a ɓangaren sosai. Kai expert ne na technology, ko kuma kai expert ne na digital marketing, ko kai expert ne na content creation. Dole ka tabbatar ka gane ina ne ka fi ƙwarewa, ka zama expert a wannan field ɗin, sai ka tikin ɗin shi yana cikin abubuwan da aka mai da hankali a kai, ka fara yin content a kai, saboda shi ne zai baka authority, shi ne zai sa idan kana yi mutane za su saurare ka. Sannan kuma kana buƙatar ka san suwaye target audience ɗinka. Wannan content ɗin da za ka yi ba za ka ce duk duniya za ka yi wa ba. It's not possible. Ba yadda za a yi za ka yi content ka ce duniya ne wai za ka yi. A'a, kana buƙatar ka defining target audience ɗinka. Ok, ina so wannan content ɗin iya mata zalla ne, ko kuma wannan content ɗin iya maza zalla ne, wannan content ɗin na ɗalibai ne, wannan content ɗin na graduate ne, wannan content ɗin na business owners ne, wannan content ɗin na wato ma'aikatan gwamnati ne, wannan content ɗin na Hausawa ne, wannan content ɗin na 'yan Arewa ne, wannan content ɗin na 'yan Najeriya ne, ko kuma na 'yan Africa. You have to define the demography of your target audience. Sai ka san su waye za ka ma, kuma su kake targeting. 'Yan makaranta ne, jobless mutane ne, ko kuma masu neman aiki ne? You have to define your target audience. Is very important. Sannan kuma kana buƙatar ka samu personality and tone. Ma'ana ya kake so mutane su dinga ɗaukar ka, wani irin picture kake so ka portray wa jama'a, wanda in sun ganka za su dinga tunawa ka a matsayin wane. Wannan personality da zaka defining yana da alaƙa da irin content ɗin da kake yi. Shin kana so ka zamto in form of comedy ne, ko kuma in form of friendly presentation, ko kuma kana so ka zama serious person ne, formal presentation, ko kuma kana so ka zama more of an inspirational speaker ne? To dole you have to define your personality da kuma irin tone ɗin da za ka yi wa mutane
magana. In kuma ka samu setting waɗannan ƙa'idoji ba maganar kuma canzawa, ba maganar ka dawo kana serious kuma ka dawo comedy, ba za a ɗauke ka da serious ba. Kuma ka zama inspirational speaker ko kuma more of a serious person, you know? So you have to make sure that you define your personality, the tone of communication. Bayan ka rubuta wannan ka fitar da shi a tsare, sannan kuma sai ka duba wani platform ne da right platform da za ka wato distributing content ɗinka. Wannan platform da aka yi ya danganta da irin target audience ɗinka, ina ne suka fi hanging around, wani platform ne suka fi yawa. Akwai content creator ɗin da idan yana so ya thriving, Instagram is the best place for him ya ji content ɗinsa a nan. Akwai wanda kuma shi baya son ya yi video, is more of a writer, kunga Twitter is the right place for him. Akwai wanda shi kuma kamar expert ne ko kuma yana so ya zama yana providing ɗin services ne, freelance service ko wani abu, kaga LinkedIn zai iya zuwa LinkedIn. Idan kuma kana so ya zama kamar kana coaching ne, mentorship da training da irin su interviews da labarai da waye za ka iya yi a YouTube. YouTube yana da girma. Akwai TikTok, shi ma in kana so ka gathering ɗin mutane, followership, momentum, kana so kana yin abu yanzu na ya penetrate market, kai business owner ne kai, you know, you can choose TikTok. Business owners can choose TikTok and Instagram. They are very good platforms. You can choose Facebook as well. Facebook ma akwai mutane, kuma ana so in ka choosing ɗin platform ɗaya ko biyu, akalla ɗaya kare wuce ɗaya ko biyu. In ya wuce biyun nan yana zama matsala. Ka focusing a kansu, ka dinga yin content a kansu har ka zamto ka zama authority a wannan platform ɗin kafin kuma ka expanding into other platforms. Shi isa wasu da suna failing because suna cewa za su zama suna da ƙarfi a Facebook, Instagram, TikTok at the same time. It's not possible. It's virtually impossible. So ga kamata ka mai da hankali, idan Instagram ne ka mai da hankali a Instagram kai ƙarfi a nan tukuna, idan Facebook ne ka mai da hankali a Facebook kai ƙarfi a nan tukuna, idan YouTube ne ka mai da hankali a YouTube kai ƙarfi tukuna. Bayan ka zaɓi platform, the right platform da za ka dinga yin content ɗinka, sannan kuma sai ka developing your content strategy. Content strategy ɗin is important. Idan baka da strategy a content ɗinka za ka ta wahala ne, bara ma ka gane ina ka dosa ba. Kaga za ka iya labarai na technology ko labarai na politics ko labarai general labarai, ko kuma za ka iya yin tutorials ka dinga koya mutane abubuwa, za ka dinga iya yin reviews na product, maybe technological products, sababbin abubuwan sun fito kamar waya, kamar electronics, kamar wani abu da ka yi review akai, you can do it. And then personal experience with technology, za ka iya yin bayanin your personal experience akan wasu gadget da ka siya ko wasu abubuwa. Sannan za ka iya yin educational content about programming ne, software ne, teaching ɗin yara ne da su karatu da rubutu. You can do, you know, educational content. Akwai kuma content type. Ya kamata content ɗinka su zama suna juyawa, you know, kala. Akwai buƙatar ya zama kana yin informational content. Content ɗin da suke ba da bayanai da ilimin muka akan abin da zai ƙari mutanen da suke sauraron content ɗinka. Akwai kuma buƙatar kai inspirational content, motivational quote, stories of success, you know, overcoming challenges, interviews with industry leaders. Ya kamata ka dinga yin wato videos na inspiration da zai dinga motivating ɗin followers ɗinka, su dinga jin ƙarfin gwiwa su ci gaba da abin da suke. Wataƙila wani yana nan yana shan wahala, ya losing ɗin confidence, ya losing ɗin faith akan abin da yake yi. Idan ya ji irin waɗannan inspirational videos ɗin, zai sa ya ci gaba, ya dage da abubuwan da yake har ya nasara. Sannan you need to be doing entertaining content. Entertainment, ka dinga ɗan saka entertainment da nishaɗi da abubuwa. Kada ya zama kullum seriousness, kullum inspiration, kullum information. Ya zama ana entertaining ɗin followers ɗinka da wasu content da aka musu kawai basically for entertainment, haɗin nishaɗantar da su. Sannan kuma ya kamata ka shirya da yadda za ka dinga yin post ɗinka. You have to be posting consistently, ka dinga posting kullum akai, amma ka shirya da okay in ka yi bayan kwana biyu ko bayan kwana uku. You know, you have to be serious, especially from the beginning. You have to be so serious about how
making content, consistent content wa followers ɗinka. Sannan akwai buƙatar you have to be engaging with your audience, ka dinga engaging din su, kai comment, ka dinga musu reply, ka dinga musu magana, ka dinga interacting da su, ka dinga yin post da zai sa su dinga yin bayanin experience din su, ku dinga communicating, ya zama ka building in community din da is engaging community. Wannan yana taimakawa sosai. Sannan ana yin dabara ka yi wato user generated content, ka dinga encouraging din wato followers ɗinka su dinga ba da experience ɗinsu da kuma abubuwan da suke so ka yi musu, da su dinga maka bayanan challenges da suke facing, ka dinga extracting from their challenges, kana yin content a kai. Shi ma yana ƙara growing community ɗinka, kuma yana sa ka dinga yin content cikin sauƙi, kuma ka dinga monitoring ɗin wato yadda ake samun ci gaba da kuma setback da ake samu a account ɗinka, kuma ka dinga wato tunanin ya za a yi ka mitigating waɗannan problems ɗin, kuma ka improving ɗin wato account ɗinka. Waɗannan hanyoyi ne sosai da za su taimaka maka wajen wato inganta wato shafinka na kafafen sada zumunta, kuma kai ma ka zamto very popular. Za ka iya monetizing ɗin brand ɗinka, maybe ka dinga karɓan kuɗin mutane kana musu sponsored ad, maybe kana musu affiliate marketing, ko kuma kana siyar da products and services wa mutane, ko kuma maybe followers ɗinka su har haɗa maka kuɗi, ka musu training, ko kuma ka organizing musu wasu workshop. Duka waɗannan abubuwan strategies ne masu kyau da in ka bi za ka yi nasara a kan harkar content creation a social media. A nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri da muke shirya shi na musamman domin wato ilmantar da mutane cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Kada ku manta wannan wato video yana zuwa muku ne daga Widen. Wato ku tabbatar kun yi mana liking ɗin bidiyon nan, kun yi following ɗinmu, kuma kun yi sharing ɗin content ɗinmu. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo akan yadda zaka buɗe shafi na kasuwanci a kafafen sada zumunta, yadda zaka samu jama'a, yadda zaka samu ciniki, to kada ka manta ka danna mana like a wannan bidiyo, kuma kai mana sharing, sannan kai following ɗinmu, kai subscribing ɗinmu.